ஓகே ஓகே ரொம்ப நாள் ஆகிப்போச்சு இந்த சைடு வந்து டிஎஸ்ஏ பார்த்து நானும் பல நாள் ஆகிவிட்டது. அதான் ஒரு எட்டு என்ன ஏது என்ன கதை என்ன மேட்ச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன். ஒரு ரிவிஷன் மட்டும் விட்டுக்கிறேன். கடா போச்சு எடிட்டிங்கே கிடக்கு. அப்புறம் யூடியூப்பில் ஏதோ ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன், அது எங்கே கிடக்குன்னு தெரில. சீனு போட்டால் வரும், சி போட்டால் வரும். முடிஞ்சு என் கதை முடிச்சு. சிடிஎஸ் கொஸ்டின் வருது. ஐயே array is full, we will create நிலா நிலா நிலா. ஓகே இதை மட்டும் பார்த்துட்டு we will finish the editing tomorrow, or yeah, definitely tomorrow will be the last day for editing. After that we will move on to the liquid list. Okay, and then double sampling, a lot of that. We will go slowly, steadily. I'm not focused coding and learning studies for last week, past 7 days or something. I focus on this game. I take a quick break from the studies and everything. What can this game take small break from the studies and gaming. It's a fucking masterpiece. It's a game of the year material. Let's see. This one's I do better. I'm enjoying this more than anything. இந்த அளவுக்கு ஒரு கேமாக இருந்துச்சு. சூப்பர் கேமு. 8 கட்டினானுங்க. ஓகே ஓகே, let's hope that wins game of the year. And also let's focus on to study the fucking ADT problem again and 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 again. Okay, let's watch this to introduction to Linux. More than 18 minutes, but we will fast forward this. Fast forward not the correct word. I will watch in 2x so that in this it reduces by 2. Nila. Alright, let's fucking start. Alright, let's fucking start. Why the fuck I am lagging English, bro? Try to speak English, but this is what my current English. I can't do anything. Just practice more and more and more and more. Okay. Let's hope this will fix one day. Okay, this will confirm this one day. I do definitely know that, because it's not that hard, right? Let's go to the this lesson and in let's watch the video
And let's take this problem and solve again without seeing the code until we hit a doubt. This will be this not the doubt. After that we will tomorrow, without watching or anything, I definitely want to write this code and finish my ADT problem. Okay, after that we will go to the we have to learn malloc. Malloc is the main thing in C to manage memory. We have to manage ourselves because C does not manage memory management automatically. We have to do that. Okay, let's go to do this. In this series of lessons, we will introduce you to the concept of data structures. Data structure is the most fundamental and building block concept in computer science, and good knowledge of data structures is a must to design and develop efficient software systems. Okay, so let's get started. We deal with data all the time, and how we store, organize, and group our data together matters. Now, let's pick up some examples from our day-to-day life, where organizing data in a particular structure helps us. We are able to search a word quickly and efficiently in a language dictionary because the words in the dictionary are sorted. What if the words in the dictionary were not sorted? It would be impractical and impossible to search for a word among millions of words. So dictionary is organized as a sorted list of words. Let's pick up another example. If we have something like a city map, the data like position of landmark and road network connections, all this data is organized in the form of geometries. We show the map data in the form of these geometries on a two-dimensional plane. So map data needs to be structured like this so that we have scales and directions and we are effectively able to search for a landmark and get route from one place to another. And I'll pick one more example. For something like daily cash in and cash out statement of a business, what we also call a cash book in accounts, it makes most sense to organize and store the data in the form of a tabular schema. It is very easy to aggregate data and extract information if the data is organized in these columns, in these tables. So different kind of structures are needed to organize different kind of data. Now computers work with all kind of data. Computers work with text, images, videos, relational data, geospatial data, and pretty much any kind of data that we have on this planet. How we store, organize, and group data in computers matters because computers deal with really, really large data, and even with the computational power of machines, if we do not use the right kind of structures, the right kind of logical structures, then our software systems will not be efficient. A formal definition of a data structure would be that a data structure is a way to store and organize data in a computer so that the data can be used efficiently. When we study data structures as ways to store and organize data, we study them in two ways. So I'll say that we talk about data structures as, one, we talk about them as mathematical and logical models. When we talk about them as mathematical and logical models, we just look at an abstract view of them. We just look at from a high level what all features and what all operations define that particular data structure. Example of abstract view from real world can be something like the abstract view of a device named television can be that it is an electrical device that can be turned on and off. It can receive signals for satellite programs and play the audio video of the program. And as long as I have a device like this, I do not bother how circuits are embedded to create this device or which company makes this device. So this is an abstract view. So when we study data structures as mathematical or logical models, we just define their abstract view, or in other words, we have a term for this. We define them as abstract data types. An example of abstract data type can be, I want to define something called a list that should be able to store a group of elements of a particular data type, and we should be able to read the elements by their position in the list. And we should be also able to modify element at a particular position in the list. I would say store a given number of elements of any data type. So we are just defining a model. Now we can implement this in a programming language in a number of ways. So this is a definition of an abstract data type. We also call abstract data type as ADT. And if you see, all the high-level languages already have a concrete implementation of such an ADT in the form of arrays. So arrays give us all these functionalities. So arrays are data types which are concrete implementation. So the second way of talking about data structures is talking about their implementation. So implementations would be some concrete types and not an abstract data type. But we can implement the same ADT in multiple ways in the same language. For example, in C or C++, we can implement this list ADT as a data structure named linked list. And if you have not heard about it, we will be talking about them a lot. We will be talking about linked list a lot in the coming lessons. Okay, so let's define an abstract data type formally because this is one term that we will encounter quite often. Abstract data types are entities that are definitions of data and operation but do not have implementations. So they do not have any implementation details. We will be talking about a lot of data structures in this course. We will be talking about them as abstract data types, and we will also be looking at how to implement them. Some of the data structures that we will talk about are arrays, linked list, stack, queue, tree, graph, and the list goes on. There are many more to study. So when we will study these data structures, we will study their logical view. We'll study what operations are available to us with these data structures. We'll study the cost of these operations, mostly in terms of time. And then definitely we will study the implementation in a programming language. So we will be studying all these data structures in the coming lessons. And this is all for this introductory lesson. Thanks for watching. In our previous lesson, we introduced you to the concept of data structures, and we saw how we can talk about data structures in two ways. One as a mathematical and logical model that we also term as an abstract data type, or ADT, and then we also study data structures as concrete implementations. In this lesson, we will study one simple data structure. We will first define an abstract view of it. We will first define it as an abstract data type, and then we will see the possible implementations. And this data structure is list. List is a common real-world entity. List is nothing but a collection of objects of the same type. We can have a list of words, we can have a list of names, or we can have a list of numbers. So let us first define list as an abstract data type. So when we define abstract data type, we just define the data that will store, and we define the operations available with the type, and we do not go into the implementation details.
Let us first define a very basic list. I want a list that can store a given number of elements of a given data type. This would be a static list. The number of elements in the list will not change, and we will know the number of elements before creating the list. We should be able to write or modify element at any position in the list, and of course we should be able to read element at a particular position in the list. So if I ask you for an implementation of such a list, and you have taken a basic course in programming, a basic introductory course, then you'll be like, hey, I know this. An array gives us all these features. All these operations are available with an array. We can create an array of any data type. So let's say if we want to create a list of integers, then we declare the array type as integer, and then we can give the size as a parameter in declaration. I can write or modify element at a particular position. The elements are A0, A1, and are accessed, something like this. We all know. I have a problem called problem is how to describe the problem is teaching me the data structures in C. How can we implement small matters? What I am focusing on his personality, his words and everything. I using position like a position. Let's hear that. I have a fucking problem. Okay. As long as I accept the problem, I don't have to bother this. About arrays, and then we can also read elements at particular position. The element at ith position is accessed as AI. So array is a data structure that gives us implementation for this list. Now I want a list that should have many more features. I want it to handle more scenarios for me. So I'll redefine this list here. I do not want a static list, a static collection with a fixed size. I want a dynamic list that should grow as per my need. So the features of my list are that I'll call my list empty if there are no elements in the list. I'll say the size of the list is 0 when it is empty, and then I can insert an element into the list. And I can insert an element at any position in the list and in an existing list. I can remove element from the list. I can count the number of elements in the list. And I should be able to read or write, or rather read or modify element at a particular position in the list. And I should also be able to specify the data type for the list. So I should be able to, while creating the list, I should be able to say whether this is a list of integers or whether this is a list of string or float or whatever. Now I want a data structure which is implementation of this dynamic list. So how do I get it? Well, actually we can implement such a dynamic list using arrays. It's just that we will have to write some more operations on top of arrays to provide for all these functionalities. So let us see how we can implement this particular list using arrays. Let's, for the sake of simplicity of design, assume that the data type for the list is integer. So we are creating a dynamic list of integers. What we can do is, to implement such a list, we can declare a really large array. We will define some max size and declare an array of this max size. Now as we know, the elements in the array are indexed as A0, A1, A2, and we go on like this. So what I'll do is I'll define a variable that will mark the end of the list in this array. So if the list is empty, we can initialize this variable, or we can set this variable as -1, because the lowest index possible is 0. So if end is -1, the list is empty. At any time, a part of the array will store the list. Okay, so let's say initially when the list is empty, this pointer end is pointing to index -1, which is not valid, which does not exist. And now I insert an integer into this array. And let's say if we do not give the position at which the number is to be inserted, the number is always inserted towards the tail of the list, towards the end of the list. So the list will be like, we will have an element at position 0, and now end is index 0. So at any time, this variable end marks the end of the list in this array. Now if I want to insert something in the list at a particular position, let's say I want to insert number 5 at index 2, then to accommodate 5 here at this particular position, we will have to shift all the elements 1 unit towards the right. All the elements starting index 2. We need to shift all the elements starting index 2 towards the right. Okay, I just inserted some elements into the list. Let me also write the function call for these. Let's say we went in this order. We inserted 2, then we inserted 4, and then we inserted... In the end, we are inserting 5, and we will also give the position at which we want to insert. So this insert with 2 arguments would be the call to insert element at a particular position. So after all these operations, after all these insertions, this is what the list will look like. This arrow here marks the end of the list in the array. Now if I want to remove an element from a particular position, let's say I make a call to the remove function. I want to remove the element 2, so I'll pass the index 0 here. I want to remove the element at index 0. So to do so, all these elements after index 0 will be shifted 1 unit towards the left or towards the lower indices, and 2 will go away. Now this end variable here is being adjusted after each insertion that we are making. So after this insertion, end will be 0, after this 1, 2, 3, and so on. After this remove, end will be 4 again. Okay, looks like we pretty much have an implementation of this list in the left that is described as an abstract data type. We have a logic of calling the list empty when we have this variable end is equal to -1. We can insert element at a particular position in the list. We can remove element. It's just that we have to perform some shifts in the array. We can count the number of elements in the list. It will be equal to n plus 1, the value in the variable n plus 1. We can read or modify element at a position. Well, this is an array, so we can definitely read or modify element at a particular position. If we wanted to choose a data type, it was just choosing the array of that particular data type. Now this looks like a cool... Hey, you're telling correct word. Inference to profits using stats. What the? ஒருத்தன் நாசமாக போகிறக்கு எல்லாம் என்னென்னலாம் ஒரு 100 டெஸ்ட் கேஸ் இருக்குன்னா 100லேயும் பாஸ் ஆகிறதுக்கு தகுதி எனக்கு இருக்குது. No one will defeat me in that.
if someone want to become a that that has a qualification not that has a test case like 100 or 200, I will pass every test case to become a Lusopinda. After I did not even get a sleep of more than 6 hours in while playing this game, but for 6 and 7 days, more than 7 days. But while watching this fucking small 14 minutes video, I am sleepy, I am getting tired, I am getting everything. Bro, I want to die like that time. Instead, someone watch this video. Man, I fucked up. Cool implementation, except that we have one problem. We said that the array will be of some large size, some max size. But what is a good max size? We can always exhaust the array. The list can always grow to exhaust the array. There is no good max size. So we need to have a strategy for the scenario when the list will fill up the whole array. So what do we do in that case? We need to keep that into our design. We cannot extend the same array. It is not possible to do so. So we will have to create a new array, a larger array. So when the array is full, we will create a new larger array and copy all the elements from the previous array into the new array. And then we can free the memory for I hope I will be a loose of dub in the of the year, bro. the previous array. Now the question is, by how The editing முடிச்சோனே மறுபடியும் தூங்கணுமாடா ப்ரோ நான் ஐயா சாவல் எடுக்கிறேனே முடிஞ்சு என் கதை முடிஞ்சு அவனாச்சும் தூக்குங்க அவ்வளோதான் போனால் விழுந்துருச்சு இது வேணா என்ன பண்ணுறது வாங்க அது மாதிரி டான்ஸு தான் தான் how much should we increase the size of the new array? This whole operation of creating a new array and copying all the elements from the previous array into the new array is costly in terms of time, and definitely a good design would be to avoid such big cost. So the strategy that we choose is that each time the array is full, we create a new larger array of double the size of the previous array. And why this is the best strategy is something that we will not discuss in this lesson. So we will create a larger array of double size and copy elements from previous array into this new array. This looks like a cool implementation. The study of data structures is not just about studying the operations and the implementation of these operations, it's also about analyzing the cost of these operations. So let us see what are the costs in terms of time for all these operations that we have in the dynamic list. The access to any element in this dynamic list, if we want to access it using index for read or write, then this will take constant time because we have an... Bro, hold on a minute, I will be back. Hold on, chat. Can you hear me? Chat. C programming chat. Let's go to the... Where the fuck is my DSA? in ADT. It's a fucking day 7 or 10 chat. Tell me the day. Day 7. Okay, chat. Let's go to the day 7 and create a fucking new file called ADT. ADT.c chat. Let's write a code called fuck chat. I forgot the hash include stdio.h. Forget this chat for a minute. Now I know this chat. Let's define a max 100. Define max 100 chat. Now that's all chat. That's all. Let's chat this. Now we have to write this code chat. We will see this after that.
Write code chat, are you okay chat? Bro speaking, but only speaking chat. Otherwise bro is not speaking. Bro speaking. An array here, and in array elements are arranged in one contiguous block of memory. Using the starting address or the base address of the block of memory and the index or the position of the element, we can calculate the address of that particular element and access it in constant time. Big O notation that is used to describe the time complexity of operations. For constant time, it is written as, in terms of big O, the time complexity is written as big O of 1. If we wanted to insert element at the end of the array, end of the list, then that again will be constant time. But if we would insert element at a particular position in the list, then we will have to shift elements towards higher indices. In the worst case, we will have to shift all the elements to the right when we will be inserting at the first position. So the time taken for insertion will be proportional to the length of the list. Let's say the length of the list is n. Or in other words, we will say that insertion will be big O of n in terms of time complexity. If you do not know about big O notation, do not bother. Just understand that inserting an element at a particular position will be a linear function in terms of the size of the list. Removing an element will again be big O of n. Time taken will be proportional to the current size of the list. N is the size of the list here. Okay, now inserting an element at the end, we just said that it will happen in constant time. It is not so. If the array is full, then we will create a new array. Let's call inserting element at the end as adding an element. Adding an element will take constant time if the list is not full, but it will take time proportional to the size of the list, size of the array if the array is full. So adding in the worst case will be big O of n again. And as we said, when the list is full, we create a new copy, double the size of the previous array, and then we copy the previous array, the elements from. When become punda. Speak like a normal kid. What teaching someone? So teach someone who does not know anything. What the fuck is because Previous array into the new array. So prima facie, what looks like the good thing with this kind of implementation? Well, the good thing is that we can access elements at any index in constant time, which is the property of the array. But if we have to insert some element in between and if we have to remove element from the list, then it is costly. If the list grows and shrinks a lot, then we'll also have to create a new array and have all this thing of copying elements from previous array into new array again and again. And one more problem is that a lot of the array would be unused. The memory there is of no use. And definitely the use of array as a dynamic list is not efficient in terms of memory. This kind of implementation is not efficient in terms of memory. This leads us to think, can we have a data structure that will give us a dynamic list and use the memory more efficiently? We have one data structure that gives us good utilization of the memory, and this data structure is linked list. And we will study about the linked lists in the next lesson. So that's it for this lesson. Thanks for watching. In this lesson, we will... Okay, bro. I am going to write this code again for me. Okay. I think type step struct, we have to give a name here, but the name is here. Okay. Mostly I am today going to fuck up everything. My coding knowledge will be 0, 100 by 0. So I have to get back my coding skills. Okay, let's do this type def struct day. What the fuck here into ஏதாச்சும் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோமா? நல்லா க்ரியேட் பண்ணலாம். ஆட பண்ணிட்டு அங்கே என்னடா பேர் கொடுப்போம்? டேட்டாவா? டேட்டா மேக்ஸ். ஓகே, லிஸ்ட் சைஸ் ஈக்குவல் டு 0. 0 அங்கே கொடுப்போமா? இங்கே அடியில் கொடுப்போமா? ஐயோ மறந்துருச்சு. லிஸ்ட்டு ஓகே, 0 அங்கனே டிஃபைட் பண்ணிட்டால் பிரச்சனை இல்லை, எதுனா பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இன்ட்டு மெயின் போட்டு இன்ட்டு மெயினுக்குள்ளே ஒன்றும் இருக்காது. இப்போ இதில் ஒன்றும் இருக்காதுன்னா அதனால் க்ரியேட் லிஸ்ட்டு ஒன்று கொடுப்போம். வாய்டு க்ரியேட் லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இங்கே நான் என்ன வாங்கணும்னா கிரியேட் மட்டும் போகும். வாய்டு கிரியேட் போட்டு இங்கே நான் என்ன வாங்கணும்னா பராமீட்டரில் லிஸ்ட்டு அட்ரஸை வாங்கணும். அட்ரஸ் பாயிண்டர் ஆஃப் லிஸ்ட்டை வாங்கணுமா? ஆமாம், அவன் லிஸ்ட்டு அங்கேருந்து செல்லணும், நம்ம பாயிண்டரில் வாங்கணும். லிஸ்ட்டு இப்படி தானே வாங்குவோம் லிஸ்ட்டு. ஆமாம், கரெக்டு தான்.
வாய்டு கிரியேட்டு. ஓகே, இங்கே தான் 0 கொடுக்கணுமாண்ணா ப்ரோ? குதிரா ப்ரோ, நான் அதவே 0 வைக்கக்கூடாதுண்ணா ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ சைக்கு. கிரியேட் லிஸ்ட்டில் இன்ட்டு பரவாயில்ல இந்த சைஸு. ப்ரோ லிஸ்ட்டு இந்த சிம்பிளை தாண்டா மறந்துட்டேன். லிஸ்ட்டு size equal to 0. Okay, everything fine. Let's create a list called new. என்ன கொடுக்கணும்னா மெயினில் எப்போ கொடுப்பீங்க, பாஸ் பண்ணுவீங்க. ப்ரோ ஐ ஃபர்கட் எவ்ரிதிங் ப்ரோ. கிரியேட் லிஸ்ட்டு அண்ட் ஆஃப் இதை ஒன்று தள்ளி விட்றா ப்ரோ. எது எரர் வருதா பார்ப்போம். CD7 clear DSA. டிக்ளேர் ஆகணும், பிரச்சனை இல்லை. லிஸ்ட் டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணிக்குவோம். என்னடா ஆச்சு? அன்னோன் டைப் லிஸ்ட்டு லிஸ்ட் தான் இருக்கேடா புட்டை. ஐயா என்ன கதையாக இருக்குது. அவ்வளோதாண்டா வாழ்க்கை. ஒரு எல்லை கேப்சிஸ் மாலில் போட்டதுக்கு வேலையை முடிச்சிட்டிங்களா? ஒரு கதையை முடிச்சிட்டிங்களா? வாப்பா, என் போனத்தை தாண்டி நடந்து போ, அந்த கதையாக இருக்குது. இப்போ வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு செத்து போயிட்டார். வாத்தா க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்? க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்செட் எண்டில் பண்ணோமா, பொசிஷன் இன்செட் பண்ணோமா. அதுக்கு என்ன வாங்கினோம்? கண்ணை மூடிட்டு தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். கண்ணை மூடுறதுக்கு இதுவே பண்ணிடுறேன். பொசிஷனில் இன்செட் பண்ணோமோ முதல் லிஸ்ட்டு ஒன்று வாங்கினோம். லிஸ்ட்டை வாங்கினதுக்கப்புறம் வேல்யூ ஒன்று வாங்கினோம். அப்புறம் பொசிஷன் வாங்கணும். 3 வாங்கணும். லிஸ்ட்டு வாங்கியாச்சு, வேல்யூவும் வாங்கியாச்சு, பொசிஷனும் வாங்கியாச்சு. அவ்வளோதான் இந்த கோடு. பற்றியா காப்பி பண்ண போகிறோம் குரு. சரி, ஆத்தோடையா போடா குரு. நாளைக்கு இந்த கோடு அதோட படிக்கிறேன், ஒழுக்கிறேன், ஒழுக்க மெயிட்டு காட்டுறேன். இப்போ இது வந்து ரிட்டர்ன்லாம் பண்ணணும். இன்ட்டில் தேவை. அதுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண தேவைடா. உன்ட்ட எதுலாம் இப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணுறது? கவுண்டெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணணுமா? ஓகே, கவுண்ட் ஏற்கனவே ப்ரிண்ட்டு பண்ணி காமிக்கிறது தானே, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் தனியாக நம்ம அதை எழுத்துருவோமே. இன்செட்டுக்கு எழுதுவோமா கோடு? இன்செட் வாய்டு இன்செட் லிஸ்ட்டு ஒன்று வாக்கு. லிஸ்ட்டுன்னு வாக்கு. அவன் தப்பாக போட்டிருப்பானே, எல்எஸ்டின்னு போட்டிருக்கான். லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுற இடத்துல எல்எஸ்டின்னு போட்டான்.
இந்த L1ன்னு போட்டால் அந்த L1 தான் அந்த LST எல்லாம் ஒன்று தான். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது இங்கே நான் வச்சுக்கிற பேர் இங்கே நான் குருன்னு கூட நான் வச்சுக்கலாம், தப்பே கிடையாது. இங்கே நான் குருன்னு மாற்றி கூட வச்சுக்கலாம். குரு இந்த இடத்துலையும் குரு வை, ஒன்றாவது கரெக்டு தானே? ஒன்றாவதில் ஒளி வட்டம், வட்டத்துக்குள் இருந்தால் நிலா. அடா எக்ஸ்பெக்டட் அண்ட் ஃபெயில். தானே இருக்கு. கரெக்டாக தானடா இருக்கு. முதல் ChatGPT யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். அப்புறம் சால்விங்க்கு, ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு. பத்தியா இங்கே நான் குருன்னு மாற்றணும். அதுக்கு நம்ம லிஸ்ட்டுனே இருக்கட்டும். லிஸ்ட்டு கமா இன்ட்டு வேல்யூ கமா இன்ட்டு பொசிஷன். பொசிஷன் அறையில் வாங்குறோமா சிம்பிளாக வாங்குறோமா? ஓ, அதை உள்ளே தானே ப்ராசஸ் பண்ணுவோம், பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இது மேக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லுன்னு பண்ணணும். பொசிஷன் தப்பாக கொடுத்தானாலும் அது இன்வால்வ்னு பண்ணணும். அதுதானே பாரு, வெயிட்ட பாரு. இஃப்பு அதான் கத்தேன். இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா? லிஸ்ட்டு சைஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா printf full \n return 0 if list size இல்லை பொசிஷனுக்கு எப்படி ஆளுது. 0வாக இருந்துச்சுன்னா, 0க்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பொசிஷன்னு இப்படி பொசிஷன்னு greater than 0வாக இருக்கணுமா less than 0க்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா 0 less than பொசிஷனாக இருந்துச்சுன்னா 6 இது ஒரு கதை. கரெக்டு தானே? 0 வந்து அப்படி இல்லைன்னா தப்பு தான் நினைக்கிறேன். இது எனக்கு நினச்சோண்டாங்க தான். கரெக்டு தானே? இதை முன்னாடி போட்டால் ஆப்ரேட்டர் சிம்பிள் தானே மாறுது. கரெக்டு தான். இது நம்ம இப்போ பொசிஷன் வந்து லிஸ்ட்டு சைஸோட பெருசாக இருந்துச்சுனாலும் தப்பு. இப்படி இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் ஒரு printf invalid position dot /n return 0 ரிட்டர்ன் பண்ணான்னா ஓலும். அப்படி இல்லையா? எல்லாம் பக்காவாக இருக்கா?
ரிட்டர்ன் மட்டும் பண்ணால் போதுமா? ரிட்டர்ன் ஜீரோலாம் பண்ண தேவையா? எல்லாம் ஒன்று தான் போட்டேன். இப்படி போட்டதுக்கப்புறம் ஃபாரில் போட்டு லூப்பில் போட்டு உள்ளே சொருவு உங்கள் ஐயா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொருவு விட்டால் வேலை முடியுது. இது பெரிய மேட்டர் கிடையாது. ஃபாரை காப்பி பண்ணுறான்னா எதிராக காப்பி பண்ணுற? அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே ராஜா பகுத் தான் நம்ம. இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போமா? ஸ்டீலில் பார்த்தோம்லே லிஸ்ட்டு 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 லிஸ்ட்டு. ஓகேவா தம்பி? இப்போ வந்து மெயினில் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணுவோமா? லிஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுவோமா? கிரியேட்டு. இது என்ன இன்செட்டா? இன்செட்டு அண்ட் ஆஃப் எல்1 பாஸ் பண்ணிவிட்டு கமா 10 வந்து இதில் 0 ஆட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இங்கனே ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு. print of percentage d slash n comma list data of 0. டேட்டா அன்டிக்ளேர்டா. மேலே இருந்தது என்னடா? டேட்டா தானடா. டேட்டா அப்புறம் அன்டிக்ளேர்னு சொல்கிற. அதான் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே டேட்டா இருக்கேடா. ஓ, சிம்பிள். கிளியர். 10 இன்செட் ஆகுதா? 0ல் இன்செட் ஆகிருக்கா? இப்போ 1 பார்த்தோம்னா 1 இருக்கக்கூடாது, எம்டியாக இருக்கணும். எம்டியாக இருக்குது. 2ம் எம்டியாக இருக்கணும். இருக்கவே கூடாது. 2 ரேண்டமாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை. பட்டு எம்டி. 3ம் எம்டியாக இருக்கணும். ஏன் அந்த இடத்துல ரேண்டம் நம்பர் இல்லை? why is data doesn't have random number? Question cardboard but 0 is until it's less breakdown random number. N1 or stack. If you don't initialize them, the rented variable will. So normally N1 data file before. Okay, and you see some comparison environment GCC automatically 0 for memory debug builds. அப்புறம் ஸோ
fine, not allocated. So if I not allocated, this will be 0. Garbage. After allocation, it comes to the 0, right? Almost a different thing. This one automatically stacks a variable n data is uninitialized, contains intermediate, could be garbage, could dependence, compare or standard does not change otherwise. Stack global variable, the C starts to start with initialize. ஆமாம், இது என்ன பிரச்சனை? ஸ்டாட்டிக்னா எனக்கு தெரியும், அதுவே தெரியும் எனக்கு. Here always 0, dynamic. I am seeing 0 always for uninitialized values here and here. So it is normal. இது நார்மல் தானா ப்ரோ? இதவே ஒரு லூப்பை போட்டுவிட்டா ஃபார் into I is equal to 0, I less than max I plus C plus இங்கே நான் தூக்கி ஐயை போட்டுவிடும். ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಡ ತಪ್ಪು ತಂಡಾಗ ಕಾಮಿಕ್ಕಿದೆ.
ஓகே, அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையே தெரியாமல் ஆக்கி மறுபடியும் புதுசாக படித்த மாதிரி இருக்குடா. எனக்கு தெரிஞ்சதவே தெரியாமாக்கி திரும்பி படிச்சுட்டா ஐயோப்பா. It's not. So this using Malakand CLR. பார்த்துக்கங்கடா, ஊரில் இருக்க மொத்த பையெல்லாம் இங்கே தான் வருவான். அடி தான் ஐயா ஒடுக்க ஒன்றா போட்டு கொளுத்தி விட்ருவானுங்க. அதை பொசிஷனை வச்சு இன்செர்ட் பண்ணுறது, இது நார்மலாக இன்செர்ட் பண்ணுறது. The fuck here is not size plus plus. தென் டெலிட் இருக்குது, டிஸ்பிளே இருக்குது, கவுண்ட் இருக்குது. ஓகே, பாய்ஸ், let's see you all tomorrow.